acne marks too? Of course! World's #1 anti-spot expert serum, now for post-acne dark marks and age spots. Visible results in just 2 weeks. That means also for my age spots. Already worked for over 1 million women. Nivea Lumina 630. It works. This is NTV. Mtazamaji, ni siku ya Jumanne ikiwa ni tarehe 16 mwezi Januari mwaka 2024. Popote pale ulipo natumai kuwa siku yako imekwenda vyema kabisa. Hujambo na karibu. Hizi ni taarifa za NTV jioni. Kuna mengi ambayo tumekuandalia kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 1:30 mtazamaji. Hivyo basi naomba ukae kitako kuanzia sasa hadi tamati yake. Kwanza kabisa kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, tunaanza na vipasho. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma pendekeza mhubiri tata Paul Mackenzie na washukiwa wenza kushtakiwa kwa makosa ya mauaji miongoni mwa mengine. Tumekubaliana tunakutana so that we can sort out the problem of vested interest, the problem of corruption in the judiciary. Hakuna haja ya mahakama kufanya mazungumzo na Ruto. Mahakama imesema kwamba kama wewe ukubaliane na uamuzi wa mahakama, wewe fanya kata rufaa. Rais William Ruto asema yuko tayari kufanya mazungumzo na mahakama, huku upinzani ukikashifu hatua hiyo. Baadhi ya shule za upili za shuhudia idadi ndogo kupindukia ya wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza. Kunani? Nilikuwa na time ya back to school, wazazi wanateseka sana kubrandia uniforms. Alafu ile njia kitambo ila kupiga pasi, it was taking too long. Na katika makala ya Jasho Langu leo tunamwangazia mfanyabiashara wa kuweka lebo na maandishi kwenye sare za shule kwa kutumia vifaa vinavyotengenezwa na magurudumu ya gari. So Dr. mtazamaji, pata hizi habari tena kwa kina kupitia tovuti www.ntvkenya.co.ke, kwenye mitandao ya kijamii @NicholasSombua_ pale kwenye X. Taarifa kamili mtazamaji. Taarifa za hivi sasa kuhusu mauaji ya msichana wa umri wa miaka 20 katika mtaa wa Roysambu eneo la TRM Jumamosi iliyopita ni kwamba washukiwa watatu wamekamatwa na kwa sasa wako korokoroni kituoni Kasarani. Mwanahabari wetu Brian Obuya anafuatilia mubashara taarifa hizi. Nikipenda kwa sasa tuungane naye moja kwa moja. Obuya, hebu tufahamishe kufikia sasa ni yapi ambayo yanajiri? Asante Wambua, ulivyotaja ni kwamba watu watatu sasa wapo korokoroni wanawasaidia maafisa wa polisi na uchunguzi kwenye mauaji hayo ya msichana huyo ambaye kwa sasa imebainika kwamba ni wa miaka 20. Awali ni kwamba familia yake, jamaa walikuwa wamefika hapa na kuweza kutambua zile nguo ambazo zilipatikana katika eneo la mkasa huo wa kutamausha. Ni kwamba basi watatu hao, japokuwa taarifa kuhusu wawili wao hazija kuwa ni za wazi sana, tunachoweza kuripoti kwa sasa hivi ni kwamba mmoja wa washukiwa hao waliweza kukamatwa katika angatua ya JKIA alipokuwa kiabiri ndege, huku wandani wetu wakieleza kwamba alikuwa kiabiri ndege kuondoka nchini.
fununu zikisema kwamba ni raia wa Nigeria, japokuwa maafisa wa polisi hawajaweza kupeana taarifa zaidi kumhusu mshukiwa huyo. Kwa hivyo sasa hivi wanasema maafisa wa polisi kwamba hawana uhakika sana kuhusu kile ambacho ama kuhusika kwa watatu hao, japokuwa wanasema kwamba wanawasaidia katika uchunguzi, kuwatumia kama watu wa maana sana katika uchunguzi wa mauaji hayo. Amezungumza nasi awali OCPD, mkuu wa polisi katika kituo hichi cha Kasarani ama eneo hili la Kasarani, Bwana Joseph Muruki, ambaye ameeleza meza hii ya upekuzi ya NTV kwamba kwa sasa hata hawajairuhusu familia kuweza kulizungumzia swala hilo manake hawawezi kuwa na uhakika kwamba huyo ni jamaa wao, wakati ambapo kichwa cha msichana huyo kimeweza kuchukuliwa na yule muuaji wake. Kwa hivyo hawawezi wakautambua mwili huo. Maafisa wa polisi wamewaambia kwamba wawe ni wenye subra, wawe ni wenye kungoja, ili kwamba zile chembe za DNA na uchunguzi mwingine wa vidole uweze kufanyika katika maabara ya serikali, ili kuweza kujua ni nani haswa ambaye alikuwa ameuawa katika eneo hilo. Japokuwa vile pia tunapata taarifa nyingine kwamba simu ya mshukiwa huyu, simu ya muuaji huyu ambaye sasa hivi anatafutwa, iliweza ile nambari ya simu, ningependa nieleweke kwamba ile nambari ya simu ambayo yule muuaji alitumia kuweza kutafuta kile chumba cha kulala, ni kwamba iliweza kupatikana ama kule kukua triangulated na kuonekana kwamba hadi siku 4 na hata ile siku ya mauaji ilikuwa katika eneo la Ruaka, na sasa hivi ni kwamba haitumiki kwa sasa, japokuwa maafisa wa polisi wanaendelea kufuatilia taarifa muhimu zaidi, na hata muhimu zaidi ni kuweza kujua yule msichana alikuwa nani, huku ikisemekana kwamba yeye na yule aliyemfanyia unyama huo waliweza kupatana katika mtandao wa kijamii wa Instagram. Taarifa ni kwamba tunaendelea kuifuatilia na tutakuwa ni wenye kukuelezeeni na mengi zaidi kadri na ambapo taarifa hizi zinazidi kubainika na hata zaidi. Asante sana Obuye. Mtazamaji, hubana tutakuwa nakuletea taarifa hiyo tena kwa kina zaidi mwendo wa saa 3. Mhubiri tata Paul Mackenzie pamoja na washukiwa wenza sasa wanakabiliwa na mashtaka ya mauaji bila kukusudia na mashtaka dhidi ya ukatili wa watoto miongoni mwa mengine. Afisi ya mkuu wa mashtaka ya umma yani ODPP imependekeza kuwa washukiwa hao wafunguliwe mashtaka mara moja, huku baadhi ya kesi zikitarajiwa kusikizwa katika mahakama ya Malindi na Mombasa. Kevin Mutai kutoka ukanda wa Pwani anaarifu kwa kina. Washukiwa katika mauaji ya halaiki huko Shakahola County ya Kilifi wana kesi ya kujibu. Hii ni baada ya mkuu wa mashtaka ya umma kubaini kuwa ushahidi uliopo unatosha washukiwa hao kufunguliwa mashtaka, akiwemo Paul Mackenzie, mkewe, washukiwa wengine wakuu na hata waathiriwa waliopolewa kichakani Shakahola. Mashtaka hayo ni mauaji bila kukusudia na kusababisha majeraha. Kuna mashtaka mengine kuhusu ugaidi kama vile kuhusika na uhalifu, itikadi kali na kumiliki vifaa vya kueneza mafunzo kuhusu ugaidi. Pia kuna mashtaka kuhusu dhulma kwa watoto, yakiwemo mateso kwa watoto, ukatili kwa watoto na kuwanyima watoto haki ya kupata elimu. Kadhalika, afisi hiyo ya Renson Mulele imeamuru kwamba mashtaka hayo dhidi ya washukiwa yawasilishwe mahakamani mara moja. Kwa mantiki hiyo, mahakama kuu ya Malindi itasikiza mashtaka ya mauaji. Kesi kuhusu watoto itasikizwa Tononoka. Mashtaka ya mauaji bila kukusudia yatawasilishwa katika mahakama kuu ya Mombasa, huku mahakama ya Shanzu ikijiandaa kusikiza kesi kuhusu ugaidi na mafunzo ya itikadi kali. Hata hivyo, mhubiri huyo tata Paul Mackenzie kwa sasa anaendelea kutumikia kifungo cha mwaka mmoja kwa kumiliki na kuendesha biashara ya filamu bila stakabadhi hitajika kisheria. Ni watu zaidi ya 400 waliofariki Shakahola baada ya kushiriki mfungo wa hadi kufa. Serikali sasa ikianza rasmi safari ya kuandama washukiwa baada ya kuwasilisha mashtaka dhidi yao. Kevin Mutai, NTV, katika kaunti Mombasa.
Hebu sasa tuingie katika masuala ya siasa mtazamaji, ambapo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amekashifu naibu rais Rigathi Gachagua na kutaja tishio lake dhidi ya jaji Esther Maina kama njama ya kumharibia tajriba yake katika ulingo wa majaji. Akizungumza muda mfupi baada ya kuandaa kikao cha kitaifa cha wanachama wa Wiper, Kalonzo ameshikilia kuwa ni sharti serikali ya Kenya Kwanza itii maamuzi ya mahakama jinsi wao walivyokosoa maamuzi ya mahakama ya upeo, lakini wakaheshimu uamuzi wa kuidhinisha ushindi wake Rais William Ruto. Kadhalika ni kwamba chama cha Wiper kimetangaza kuwa shughuli za kuwasajili wanachama wapya zishaanza, huku wanachama wakimtaka Kalonzo asitishe azma ya Kenya ama yake ya kuwa mgombea urais mwaka 2027. Operate without accountability. At a time when the lines between the executive and legislature is blurred, it is critical that the independence of the judiciary and its institution is... Would you compare what Raila has done to the statements by William Ruto? For sure. Raila never said, I would disobey. He never said that. So please be fair, because he knew the limits of statements like that, because he was the alternative head of state. Okay? He was the head of state as far as we are concerned. Therefore, he has to demonstrate leadership and fidelity to the Constitution. Kwingineko, Rais William Ruto amesema kwamba yupo tayari kwa mazungumzo na mahakama kufuatia mwaliko wa Jaji Mkuu Martha Koome katika meza ya mazungumzo. Hii ni baada ya Rais William Ruto kuongoza juhudi za kuishambulia mahakama kwa kusema inatatiza utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza. Na kama alivyotuarifu mwanahabari wetu Lois Ongwe, ni kwamba kiongozi wa upinzani Raila Odinga amekashifu hatua hiyo na kumtaka Koome akae ngumu. Rais William Ruto amekuwa akinyoshea mahakama kidole cha lawama kwa kipindi cha mwezi mmoja hivi kwa kile anachosema ni kutumika kwa mahakama kupinga mipango yake na ya Kenya Kwanza. Lakini hii leo Rais William Ruto amegeuza dira na sasa anasema ataitika mwito wa Jaji Mkuu wa mazungumzo baina ya mahakama na afisi ya rais. Hatutaki ugomvi, hatutaki mfutano, hatutaki mambo ya kulumbana. Tunataka tufanye kazi pamoja. Mimi nimekubali yale Madam Chief Justice alisema kwamba tukutane. Mimi nimekubali kama rais ya kwamba niko tayari kukutana na viongozi wa mahakama ili tuondoe mambo ya ufisadi. Akiwa katika kaunti ya Nandi, rais alikuwa na maneno mazuri tu kuhusu mahakama nchini, kinyume na matamshi yake ya hapo awali, huku akisema katika mazungumzo baina ya mahakama na afisi yake bunge lishirikishwe. We have many people in the judiciary of great integrity, and that is why we must deal with those who want to destroy the credibility of our judicial system by their corrupt acts, and I am happy that the judiciary is ready for us to have a conversation. Hata hivyo, Rais Ruto amekuwa mwepesi wa kutaja kwamba katika mazungumzo hayo swala kuu litakuwa ni ufisadi katika mahakama, huku akisisitiza kwamba baadhi ya mawakili na majaji nchini ni wafisadi kupindukia na kwamba wanatumiwa na mahasidi wake katika kupunguza kasi ya utendakazi wa Kenya Kwanza. We will support, we will defend the independence of the judiciary, but we will deal decisively and firmly with corruption in judiciary. Na huku mahakama ikisubiriwa kuandaa kikao na rais, kiongozi wa pinzani Raila Odinga amejitosa ndani ya mvutano huo na kumkosoa Jaji Mkuu Martha Koome kisha kumtaka akae ngumu. The Chief Justice is talking about having a dialogue with the executive, which has got an active case in the court. That is how to compromise justice. Let the judges do their thing independently. Lois Ongwe, NTV, katika kaunti ya Nandi.
Na mahakama kuu imeamuru tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini yani EACC kumchunguza wakili Danstan Omari, mteja wake Anne Wamboi Ndung'u na maafisa wa polisi wanaohusishwa na mpango wa ulaghai wa shilingi milioni 2 kutoka kwa raia wawili wa taifa la Nigeria. Jaji Nixon Sifuna wa mahakama ya Milimani ameagiza tume ya maadili na kupambana na ufisadi kurekodi taarifa kutoka kwa raia hao wawili. Richard Tsado Bala na Lot Ziko Tsado ambao ni wakurugenzi wa kampuni ya mfanyabiashara ya virutubisho vya afya Vital Quest International. Wawili hao walikuwa wamelalamika dhidi ya Omari, mteja wake Wamboi, na wapelelezi wa idara ya uhalifu yani DCI kwa ulaghai. Jaji Sifuna alitoa maagizo hayo licha ya upinzani kutoka kwa wakili Danstan Omari. Mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Muda si mrefu narejea na taarifa zaidi, naomba usiende mbali. Tere, mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya? Lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Mwanangu, unapozidi kukua, mwili wangu unapitia mabadiliko mengi sana. Lakini the new nice and lovely flawless bio body oil inatunza mwili wangu, and I get to celebrate my journey with you. New nice and lovely flawless bio body oil imeboreshwa na 4 natural oils kupunguza the appearance of stretch marks, even skin tone, na improve skin firmness. Flawless is a feeling. 9 out of 10 Kenyan women agree it worked for them. It's time to get stepping. Step up to your most loved content and enjoy the next level upgrade for free. Respect that. Upgrade now and step up to even more action. Step up to more football. Step up to more local drama. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. You are off the case. I'm going to assign Bustos to take over this investigation. No, you can't do this to me. Alberto was my good friend. I've seen you do some great acting since I've met you, but the one you did at the graveyard? That deserves an Oscar. You really fitted the role of the grieving widow. I think that you overacted. A person has to be really thick-skinned to show up at a funeral when everybody is more than certain you were the one who killed him. Head over heels. Karibu tena mtazamaji, hizi ndizo taarifa ambazo tunazipa kipaumbele. Taarifa ya kwanza mtazamaji ni kuhusiana na kesi ya Shakahola ambapo Paul Mackenzie na wenzake washukiwa kuhusiana na maafa zaidi ya watu 400 watakuwa wanawasilishwa mahakamani siku ya kesho kushtakiwa kwa mauaji na makosa mengine. La pili ni kuhusiana na mvutano wa mahakama na serikali ambapo Rais William Ruto amesema kwamba yuko tayari kwa mazungumzo, ambapo ni ombi lilitolewa na Jaji Mkuu Martha Koome, lakini upinzani unasema kwamba hii inahatarisha uhuru wa idara ya mahakama. La tatu ni kuhusiana na mkutano wa uongozi wa Wiper ambapo Kalonzo Musyoka amekashifu naibu rais Rigathi Gachagua kwa tuhuma zake dhidi ya Jaji Maina, na anasema kwamba hiyo basi ni mwelekeo mbaya ambao unachukuliwa na upande wa serikali ya naibu rais Rigathi Gachagua. Mwisho kabisa ni kuhusiana na Nat na Kupete ambayo wamelaumu wazazi kwa
kuwatetea walimu. Hili ni kutokana na shambulizi ambalo limekuwa likitekelezwa kwa walimu katika maeneo ya magharibi mwa Kenya. Tusonge mbele. Wanafunzi wawili waliofuzu katika mtihani wa KCSE mwaka jana na kuitwa katika shule ya upili ya Kanga, kaunti ya Migori, wamelazimika kutembea hadi shuleni ili kuhakikisha hawakosi nafasi yao katika shule hiyo licha kutokuwa na karo. Ndoto zao sasa zinategemea wasamaria wema kuendeleza masomo yao ya sekondari. Nuru Abdulaziz ana taarifa hii tena kwa kina. Shule na sina uwezo. Nimeamua tu nikuje angalau hata nipate tu kama kuna msaada nitapata niweze kusoma. Wazazi wangu hawana uwezo. Anwar Busaka kutoka eneo bunge la Ureri, kaunti ya Migori, ni mmoja wa wanafunzi wawili waliopiga guu hadi katika shule ya upili ya Kanga kuitikia mwaliko wa kujiunga na sekondari hiyo. Anwar, ambaye alipata alama 396, ana wasiwasi kwamba huenda asiweze kuendelea na masomo yake kwa kukosa karo. Nataka kusoma, angalau nikifika maishani nikimaliza kusoma nisaidie the community wenye kuna shida kama mimi. Naye Deus John Odero kutoka Suna Magharibi, ambaye alipata alama 387, anasema mamake ambaye ni mgonjwa anahangaika kumtafutia karo. This school has been my dream since class 5 and I really worked hard so that I can manage to get in this school. Odero alilazimika kubeba blanketi na neti anazotumia nyumbani kwani hakupata pesa za kununua malazi mapya. Nilikuwa naamka asubuhi, naenda namuuliza mtu kama kuna kitu naweza mfanyia, hata nikipata 100 kwa siku naweka. I think as a school we will do our best just to help them start off. But I want to appeal to stakeholders and well-wishers to come in so that we can support the two boys to continue with their secondary education. Kwengineko, Jonathan Kigen aliyejizolea alama 372 katika mtihani wa KCPE amenyimwa nafasi ya kujiunga na shule ya upili ya St. Michael's Terige, kaunti ya Nandi, kwa kukosa karo. Sasa niko narudi nyumbani kwa sababu siko na requirements na naomba msaada mwema nisaidie. Jonathan, ambaye ni mkazi wa eneo la Kases, kaunti ya Uasin Gishu, angependa kusoma na kuwa profesa, ila ndoto yake tayari inapata changamoto asijue la kufanya. Nuru Abdulaziz, NTV. Bila shaka mtazamaji, tunawatakia mema wanafunzi hao kwamba wataweza kupata wafadhili. Kukosa kwa wanafunzi kuhudhuria shule kumetajwa kuwa donda sugu linalosababisha matokeo duni ya mitihani ya kitaifa katika mkoa wa Pwani. Walimu wakuu wa baadhi ya shule zilizoko Pwani wanataja ajira za ughaibuni, mihadarati, mimba za mapema na umaskini kuwa. Walimu wakuu wakisisitiza kuwa matokeo hayo duni ni kutokana na hulka za wanafunzi kukosa kuhudhuria masomo, hasa baada ya kujiandikisha kwa mtihani. Katika utoaji wa matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2023, wanafunzi takriban 3600 walishindwa kufanya mtihani wao wa kitaifa, walimu wakuu wakisema hii ni tabia ambayo imedunisha matokeo ya mtihani Pwani. Wanafunzi wanarejea vizuri form 4, baadaye wanapotea. Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Bomo, Wilfred Motondi, anasema wanafunzi 119 waliojiandikisha kwa mtihani wa kitaifa, mmoja alifariki, huku 31 wakitoweka punde tu baada ya kujiandikisha. Kulikuwa na ile morali mtu yasema acha tu mimi nisharejestiwa, mimi nitaja kufanya mtihani kama nipatie yangu sawa. Hatua za kuwasaka kwa ushirikiano na wanafunzi wengine zilisababisha wanafunzi 28 kurudi, huku wengine wakirejea siku ya mtihani. Wengine wakakataa, wakaambia Mr. Principal yeye haiwezi, wengine wakaambiwa wazazi wao ndio wamwachia majukumu. Watu wanaona kwamba elimu imekosa umuhimu. Mimi nikimaliza form 4 naenda kwa bodaboda sector. Kwa bodaboda sector hakuhitaji A wala B. Ogula na Anari walitahiniwa mwaka 2023 na japo hawakufaulu walivyotarajia, wana mengi ya kuhadithia kufuatia matokeo duni. Kama mtu 10 wale tulikuja dakika za mwisho, kuna watu kwanza mimi, kuna watu tulipata D minor tukashukuru. Na kuna katika shule ya Serani wanafunzi 32 walipata alama ya E. Akija akikaa kwa mtihani, most cases huwa anaandika jina lake na kulala.
Walimu wakuu wameitaka Wizara ya Elimu kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaojiandikisha na mtihani ya kitaifa kisha kutoweka basi wasiruhusiwe kukalia mtihani yao. Kama kutakuwa na uwezekano wa kuwa wasiwe registered, na skuli itasaidika. If that old system where students getting an F was not receiving a certificate could be reinstated. Pia, walimu wakuu wamelaumu hali ya umaskini na kulegezwa kwa kamba na wazazi katika kuangalia wana wao. Yaani mtoto anatolewa nyumbani, wewe nenda tu, bora tu maliza hiyo form 4 peke yake. Fatma Bugu, NTV kutoka kaunti ya Mombasa. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo Lofti Matambo anasikiza tena na anahuzunika zaidi kwa kusikia matokeo yanayotoka upande wa pwani ya Kenya. Tupate mapumziko mafupi, muda si mrefu narejea na taarifa zaidi, hasa taarifa za spoti. Usiende mbali. Nivea Lunas visibly reduces dark spots. Does it really work? Trust me. For post-acne marks too? Of course. World's #1 anti-spot expert serum, now for post-acne dark marks and age spots. Visible results in just 2 weeks. That means also for my age spots. Already worked for over 1 million women. Nivea Lunas 630. It works. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent, inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Shosho. Chiko. Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh. Shosho. Airtel Money makes your life kidogo better. It's Friday and things are looking a bit boring. Fanta. Submit to the fizziest of fizz. Surrender to a bubbly bliss. Fall for the tangiest of tangs. Succumb to the flavor frenzy. Fanta. Indulge with a sip and snack. Stand a chance to win a trip for 2 to Diani, or a dinner for 4, or a year's freshness package with a new Nivea Fresh Deo. It's easy. Just buy any Nivea Fresh Deo, submit the receipt on WhatsApp to 0712 044 544 and enjoy exciting prices. Terms and conditions apply. Karibu tudunde nyanjani. Timu ya vulana ya mpira wa mikono yani handball ya Kimilili Legends na kinadada ya franchise kutoka Kakamega ndio mabingwa wa mwaka huu wa mashindano ya kombe la Great Reef yaliyofanyika katika uwanja wa Showground mjini Kapsabet, County ya Nandi. Kimilili Legends iliduaza timu ya Kisiwa kwa mabao 14-9 huku nafasi ya pili ikiendea timu ya Trans Nzoia Machine baada ya kuicharaza timu ya Kipsiele kutoka Tinderet mabao 14-7. Kwa upande wa kinadada, franchise ilibuka kidedea baada ya kufunga Delta mabao 12-4 licha ya kutatizwa na mvua nyingi. Wakati wa finali, timu 30 zilishiriki mashindano haya. Kuimarisha mchezo wa handball katika county zetu. Mchezo wa handball sana unachezwa pale Nairobi, so tunajaribu kuileta mashinani. So vijana wetu ambao wako na talanta upande huu wa Nandi na Western Region waweze kupata pia nafasi. Most tournaments I go to waneka tu wavulana peke yao, but we also need our young women to be involved in sports because it's a way for them to also get a source of income. So I think if we can have more of this, not only in handball, across all, at cricket, any type of sport, there's an opportunity for young people there. We have a challenge of drugs due to idleness. So we need to encourage more of this so that our youths can be engaged, have something out of their talent and monetize it. Na waziri wa michezo Babu Namwamba amekariri kwamba wizara ina nia ya kuhakikisha shirikisho la soka nchini linaendesha uchaguzi wake mwaka huu. Waziri alisema hayo katika dhifa ya kiamsha kinywa iliyoandaliwa
mashirika mbalimbali ya udhamini wa michezo kushauriana kuhusu njia za kuimarisha ufadhili wa spoti humu nchini. Uchaguzi wa FKF umepangwa kufanyika mwezi Machi mwaka huu. You have independence, you have a mandate under your constitutions, but the government has overall responsibility to protect Kenyan sports. And so we expect the Football Kenya Federation to go to the polls this year. We advise them to make sure that as you go to the polls, make sure that the polls are in sync with the law. Vilevile Namwamba ametoa wito kwa kampuni na washikadau wengine kujitokeza na kuunga mkono shughuli za michezo nchini katika msimu wa mwaka wa 2024. Akizungumza wakati wa mkutano huo wa kiamsha kinywa na wadau kutoka kampuni na mashirika mbalimbali, Waziri Namwamba aliwapa changamoto viongozi wa makampuni kufadhili mashindano ya Olimpiki ya Paris mwaka huu, gofu ya Magical Kenya Open na kadhalika WRC Safari Rally mwaka huu wa 2024. We want you as corporates to take advantage, to also grow your businesses, grow your markets by taking advantage of this incredible platform that sports offers. There's no doubt that the number of eyeballs that these platforms present you is quite incredible. Na mtazamaji, ni kwamba Burkina Faso ilifunga penalti dakika ya mwisho na kuwazidi ujanja Mauritania na kwa bao moja kwa nunge katika mechi yao ya ufunguzi kwenye kombe la mataifa ya bara Afrika yani AFCON. Bertrand Traore alifunga bao hilo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inayotufungia taarifa zetu za NTV jioni kwa siku ya leo. Nasema ni asante sana kwa utazamaji wema kuanzia mwanzo hadi sasa tamati. Niita Nicolas Sombua, mwenzangu kwa lugha ishara amekuwa ni Flora Atieno, na kutakia usiku mwanana, ila ni kuache tukijifunza tu Kiswahili kupitia neno la siku. Katika neno la siku leo tunaangazia neno vunga. Maana yake ni nywele nyingi na ndefu ambazo hazitunzwi. Mfano katika sentensi: Kasintu tangu amalize mtihani wake wa KCSE analea vunga kiasi kwamba anawaogofya wanakijiji. This is NTV. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. When you're finally released from pain, that moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. This year, 1,000 top KCPE exam performers from needy backgrounds received their Wings to Fly scholarships for their secondary education.
The 2024 program, sponsored by Equity Bank and German Cooperation through KfW, is administered by Equity Group Foundation. Watch the Wings to Fly feature this Wednesday, 17th January on NTV at 6:40 p.m. Educate, empower, lead, the triad to success. NTV, turning on your world. Welcome to this episode of Business Redefined, your weekly most comprehensive look at the world of business, finance and economics. The electronic tax invoice management system, that is ETIMS, has stirred a lot of debate ever since the Finance Act of 2023 was passed, and then now we had the effective dates, of course, 1st September 1st, 2023, now January effective date. Only those expenses which are backed by ETIM invoices are deemed eligible for income tax deduction. And we want to discuss the subject of regulation because we thought we had seen something earlier. We didn't see it gazetted on Friday last week, and we are all over the place as to where we stand as a country as far as ETIMs are concerned. And we're delighted to have Daniel Ngumi with us. Daniel, karibu sana. Asante sana. Always a pleasure. Happy New Year to you. Happy New Year. Happy New Year. Daniel, there has been so much debate around what was contained in Regulation 10H, which, from what we saw, was exempting any business with a turnover of 5 million and below from ETIMS invoices. And yet, Section 16 of the Income Tax Act provides that only ETIMS-backed expenses will be eligible for income tax deduction. I really didn't get what the issue was, but I'd like to get your thoughts around this, Dan. Where do you think we stand? Thank you. Maybe if you allow me, let me give some background. Sure. So first of all, the way our tax laws work is that the income that is taxable in Kenya is income that is accrued or derived from Kenya. And it's broken down into various categories: business income, employment income, interest income, amongst others. So under Section 3 of our Income Tax Act, business income is subjected to income tax effectively based on the nature of the income that is being derived. If it's the case of the individual, an individual like a sole proprietorship for that matter who conducts business, then you're taxed based on the graduated personal income tax rates. So effectively starting from 10% all the way now to 35%. And in the case of a company, at 30% corporation tax. Yeah. Under the provisions of the Income Tax Act, one is allowed to take deductions for expenses. Yes. So the deductions that you're allowed to take are business expenses. So for example, if you're a businessman and you drive from point A to point B to go and deliver your goods, that expense is a deductible expense. If, for example, you're a business person and you buy appliances or goods for your business, that is a deductible expense. Yeah. So typically what we'd find is, let's take a typical businessman, someone who is operating a kiosk that sells various products. Your expenses that are deductible is the cost of the goods that you bought. Perhaps you have electricity, that's a tax deductible expense. From time to time, maybe you buy milk for your people, the people that you employ in your business, that is a tax deductible expense, and so on and so forth. Yeah. So what has now happened is that certain things are not tax deductible. So typical tax, non-tax deductible expenses are maybe capital expenses. For example, if you build a building, that is not a tax deductible expense, you capitalize it. Yeah. Certain things, for example, of a personal nature, if a business owner takes goods and uses them personally, the cost of those goods is not a tax deductible expense. What has now happened is that Section 16 has introduced a new category of items that are not tax deductible. And effectively it says that any goods that are not supported by an electronic tax invoice are not deductible for tax purposes. Yes. Now, most businesses in Kenya would usually have what we call a VAT ETR invoice. And some years back, it's a number of years ago, electronic tax invoices for VAT purposes were introduced, which means that every single business today that is VAT registered is required to raise an invoice for purposes of charging VAT. Yes. What has now happened is that for income tax deductibility purposes,
a new system has been introduced called eTIMS, and eTIMS is effective from 1st of January 2024. So it's a new system that was previously not there, but has now become applicable. Now, the rationale for it, for all intents and purposes, is what we call expanding the tax base. And if you look at the rationale that has been given in Parliament, the rationale that the Ministry of Finance, now called the National Treasury, has given, it says that if you look at the net sum of taxpayers in Kenya, or people who file tax returns, the statistics tell us that I think the last year or the year before, only 6.1 million people filed their tax returns. It's now improved. They're aiming at about getting 8.5 million. But out of those, the active taxpayers in Kenya are only 2 million. You have a country that has over 50 million Kenyans. So the question that has been arising and 14 million registered voters. And 14 million, 18 million in the last election. 18 million registered voters. Yes. So the question that has been arising has been a very simple question. Why do you have such few people paying taxes or who file their returns when you have a country of so many people? And the answer has lied in the answer has been the fact that these people do not have any system that allows them to either be detected or allows for compliance in any form or shape. So the rationale for the electronics, for the eTIMS, is a very simple rationale. You want to bring all these people into the tax who otherwise conduct business on a daily basis, who should otherwise be paying taxes, you want to bring them all into the tax bracket. And the only way of forcing compliance is to force those people who buy products from them to only buy from people who provide an electronic tax invoice. That is the rationale. So what they have tried to do is to simply say, if you want to take a tax deduction, you who runs a business, you are only allowed to take a tax deduction from someone who has provided you with an electronic tax invoice. Simple, right? So on the face of it, it sounds like a great idea. Now, the challenge that has arisen, or the challenge that is likely to arise, is that you have the system under the provisions of the Income Tax Act, and then you have the provisions under the VAT Act. Now, under the VAT Act, the provisions provide that if your services that you provide have not reached the VAT threshold of 5 million, basically, if you take the net sum of all your sales, if your sales don't reach 5 million in a year, you're not required to register for VAT purposes, right? So in practical terms, if you do not make sales of 416,000 every month, effectively you'll not be required to register for VAT. And it's logical because one of the principles of tax is simplicity. True. So if it becomes so difficult for you to comply with tax because, if you're a guy who has a small business who will never make 400,000 in a year, then it seems rational in a way for you to say that don't register for VAT because you're already below the threshold and we're okay for you. The VAT that you would otherwise generate from your business does not justify the cost of compliance. Because for someone who has sold goods worth 5 million, or even if you hit the threshold of 5 million exactly, 16% of that, give or take, the cost of compliance is going to be much lower, much higher than the registration. Now, where the mismatch is arising is that under the provisions of the VAT Act, the provisions are such that, for all intents and purposes, if you are below 5 million or below, you need not register. For eTIMS, for the longest time before we saw the regulations, anyone at all who is in a business generally must register for eTIMS. And that means that the person you buy milk from, the person who sells you flowers by the roadside, to a business that wants to take a tax deduction, must provide you with a tax invoice. It's not enough for them to give you a handwritten receipt. They must give you a tax invoice that is issued through this system. So there was a lot of concern as to this issue, and everybody was wondering how practical is it that every single business expense that I now need to be taking on board must be captured on eTIMS, and the person who is providing me with this service must actually provide me with an electronic tax invoice, either through some form of computer, maybe a smartphone. The system is yet to be fully run out, but
it requires some form of computerized system, which then means that it will possibly lock out a lot of people out of the general trading environment. So what has now happened is that the electronic tax invoice regulations have been issued. Now, we haven't seen the final. We have seen some draft regulations that have been circulated online, have been circulated on various forms. You know, in Kenya, for you to know that something is actually gazetted, you have to see it in the Kenya Gazette. Yeah. And the Kenya Gazette that was issued last Friday, the regulations were not there. Yeah. Which means that we're now waiting for these Fridays. But one of the provisions that you alluded to, paragraph 10 of the regulations, provides for such a number of either incomes or a number of individuals who need not register for e-TIMS. Yeah. And one of them that has been mentioned there in paragraph 10H, it refers to anyone who has not yet met the threshold of 5 million shillings or below. Annual turnover. Or above, Yeah. annual turnover. Yeah. So what that means to us for now, based on the draft regulations that we have seen, is that this mismatch that could potentially arise, where someone is not registered for VAT for purposes of the VAT regulations, but must be registered for e-TIMS, that mismatch is likely to be removed. Yeah. However, you're very right that from the time that people saw that regulation, people began asking, how practical is it? And is it going to create a big challenge for the person who accepts a handwritten invoice against the promise or the assurance that is being given by the supplier that the supplier has not reached the 5 million threshold? So it is now the case that people are very worried about the evidential threshold that they will have to demonstrate to the Revenue Authority to confirm that their supplier has not reached the 5 million shilling threshold. The real challenge that arises with this regulation is that the burden of proof to prove that 5 million threshold has not been reached will not lie with the person who alleges that they have not reached the 5 million threshold, but will lie on you, the person who has bought the services from that person. Because when KRA come for an audit, they will ask you who bought the services, confirm how you satisfied yourself that the supplier of your services had not reached 5 million. So it's a conundrum. Yeah. But we have to wait and see the real final draft regulations in order for us to know whether this provision has been included or not. Let me hold you there, Daniel Ngumi, and we take a very quick break. We shall be back with a build-up on the point he has just raised around the evidential requirement of proving the 5 million turnover. Stay tuned. I trust Sunlight 2-in-1 washing powder to give my clothes a sensational clean and an uplifting fragrance. Sunlight. More than you expect. Wing of bat and foot of crow, eagle's egg and seagull's toe, bits of wasp and ooze of fly. Soon I too can reach the sky. Mom, are you still busy cooking? You are welcome to come and help me a bit, Freya. Ah, Mother, there's no helping you anymore, don't you know? Red Bull gives you wings. The moment I feel my pain starting to fade, it's like I'm going back to myself on a really good day. Panadol Extra releases you from strong pain. Panadol, release starts here. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity.
And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. And welcome back to this conversation. We are discussing with Daniel Ngumi from Anjarwala and Kana, the E-Teams provisions and the regulations, and we'll be a bit snappy in this section. So, Daniel, you've raised the issue of the conundrum that we are in. Yeah. And the question that I've asked myself is, why is this thing being made such a big issue? Why can't we go the route of saying, for instance, carrier can issue notices of exemption? And I know administratively that would be a lot of work, but I don't understand why this thing has been taken as such a big matter. I mean, listen, you know, it's the key question is, how do you confirm to a supplier that the person who is selling to you or providing you goods is below the 5 million shilling threshold? Now, there are perhaps many solutions that can be thought about. One solution is that on an annual basis, someone gets a confirmation at the beginning of the year, almost like the way you get a tax compliance certificate. You get a tax compliance certificate that for the previous year and in anticipation for the next 1 year, your turnover is going to be below 5 million, right? The challenge is that, you know, the 5 million test is a moving threshold. In fact, when you look at the VAT Act, it says that if you sell supplies worth 5 million or anticipate that you will sell supplies worth 5 million, you're required to register. Yeah. Now in January, you don't know whether in May or June or July or in September or even in December, you will hit that threshold. So it's a tricky thing because the government then, or the carrier in particular, will have to then, if they're going to give a certificate of exemption, be taking a view that even if this person hits a threshold within a period of 12 months, that certificate remains good for that year, in anticipation, because there are people who will have to rely on that certificate for purposes of getting the tax exemption. Yes. Now, I don't know where we will land on this issue, because as it stands, paragraph 10H of the draft regulations, we are hearing in the market that could be deleted. We haven't seen the final regulations. Yeah. You only know what the law says until when you see the gazetted regulations. So it sounds like that even within National Treasury, the people who are drafting this regulation, they're equally thinking about what are the solutions behind this. But I think what most people are saying, when you listen to a lot of the people who have read the draft regulations, the one principal concern is we need to find a system that makes it easy to comply, simple to comply, and we don't want to have two levels of standards. One a threshold that exists for VAT, and no threshold for E-Teams. For E-Teams. Otherwise, there'll be a myriad of challenges in compliance, and practically, a solution can be found. I think one thing that is clear is that other countries have gone through this process. Other countries, for example, India, have now rolled out a very good E-Teams system. So the opportunity for people to learn from other countries exists. That's one issue. The second thing that I think we also need to bear in mind is that lawmaking and making of regulations is a process, not an event. So what that means is that sometimes you can get it wrong. So maybe the thing to do is allow for these thresholds to exist. See what happens in the course of 1 year. If you tweak it as you move along, or you take a view. Now, we have to be careful, however, because we also want to have tax laws that remain constant for a period of time. Yes. So maybe the thing to say is allow for the exemption to exist now in order for you to have the two, to have concurrence between VAT Act and E-Teams.
and then in 2 or 3 years' time, look back and see how well it's being effected. I see. Yeah, bearing in mind that, you know, tax is a process, not an event. Good point there. And one of the things which also stood out for me in the draft regulations, as you've called them, is initially we saw when we were invited for public participation, ATMs was meant to capture stock levels for everyone. If you look at the draft, then there's a bit of modification. When you look at it, do you feel that's a step in the right direction, or how do you assess it? Well, I think it's a step in the right direction. You know, the regulations, and just to explain, ATMs covered a number of things. Yeah. It covered the requirement for the invoice to be of a particular, to capture certain information, but it also went to capture the stock levels that a business should have or ought to have in terms of recording in and out. Yes. Right? So I think the modifications are geared towards making it easier to comply, but even that is going to be challenging because, you know, when I think about these regulations, my mind keeps going to the person who is selling rose flowers by the roadside, the person who is selling milk in the gallons, yeah, to businesses, the person who brings it by way of piki-piki and tuk-tuks and the likes. Yeah. I mean, I really struggle to see how they themselves today are keeping, you know, very accurate stock levels. Yes. Yeah. So I struggle to see how that compliance will work in practical items. I mean, in practical circumstances. Having said that, as I said, you know, other countries may have done this better than we. Yeah. So the real work that the lawmakers need to do is to spend some time interrogating keenly what have other countries done to make this a success, and how can we adopt that for Kenya. But Daniel, you know, Kenya talks about widening the tax base year in, year out. And I think for all intents and purposes, why don't we get moving with the ATMs? As it is, and wire out the kinks as we move on. So I think there's a clear intention on the part of the government to move on with ATMs. So when you look, the law is in force. It entered into force on 1st of January 2024. Media reports say that it had to be, the reason why it had to be delayed until March 2024 is because as of January, only 6,000 people had registered, yeah, out of a potential 600,000 to 1 million businesses that exist in Kenya, or registered businesses, if I put it that way. Yeah. So effectively, the percentage of compliance on 1st of January was very low. But every intention shows that the government is going to implement ATMs. So it is moving. Yeah. I don't think that, that this is going to be stopped by the delays in terms of trying to clarify what the regulations provide for. At the very least, we fully anticipate that by 1st of April 2024, it is going to be a system that is operational for the whole country. Yeah. And businesses have taken this very seriously. So, for example, businesses that already comply with ETR, many of them are checking ETR for VAT purposes. Many of them are checking, do they need a new system, or can their system be modified in order for the system to comply with both ATMs and ETR, which is the simple and straightforward thing to do. And we certainly hope that businesses will get that clarity in the days to come. But I think ultimately, because of the bigger agenda, that people who are paying taxes need to increase. And it's actually a constitutional issue because, you know, the principle of equity in the Constitution effectively means that everybody should carry their fair burden of taxation, right? So I see this as something that must be fulfilled. I think from what I'm seeing from government, they are very keen to ensure that ATMs takes off. Yeah. I think where we do need a lot of input from government is sorting out these sort of discrepancies, because I don't think it's going to be possible or go towards the canons of taxation of simplicity, amongst others, for you to have a test that is applicable for VAT law and a different test for your income tax. Yeah. The two tests must be the same. And the only way we can see that practically happening is to say that if you have met the threshold if you're below the threshold for VAT, then naturally it should follow that you should also be below the threshold for ATMs. Now the challenge is that you should not then place the onus on a business to demonstrate that the person you bought the goods from or the services from was below 5 million. Because if the burden is placed on the wrong person,
who is the buyer of the services, then you will make it impossible for that person to buy. You're as well saying, don't buy from someone who is not deal restrictively with only those who are on e-teams onboarded. Daniel Ngumi, thank you so much for your time. Thank you very much. Fortunately, we have to close it Thank you. at that point. And when he mentioned April 1st, 2024, remember there was an extension window given by the Kenya Revenue Authority. But to clarify, that was for the non-VAT registered taxpayers to be onboarded on e-teams. If you're already VAT registered, of course, Jan 1st did apply for you. And again today, the Kenya Revenue Authority issued a public notice indicating that the VAT filing for this year is indeed pre-filled or auto-populated because of the e-teams factor. So this comes into play. We shall continue highlighting these things. We are certainly waiting for the final regulations to give you the latest update on things as they stand. So stay tuned to Business Redefined. Exponential potential. Good morning and welcome to The Morning Fix. This is the show where we do ukarabati wa asubuhi. My name is Mariam Bashar. And the most bankable host, Brian Aseli. Good morning, my neighbors! Get up and get ready for the most electrifying morning show on your airwaves. Miriam and Aseli on The Morning Fix every weekday from 6 to 10 a.m. I think Uganda is the only country that they can actually do a musical. All of them. Because they speak funny. No. They speak funny. Only on 96.3 Nation FM. All that talk about the best. The direct impacts of climate change are felt predominantly at the local level. It is therefore paramount for climate change adaptation to be a local responsibility championed by local authorities. Increased occurrences of severe droughts, floods, storms, heat waves, rising sea levels, and warming oceans pose direct threat to animal habitats, livelihoods, and communities. As climate change escalates, the frequency of severity of these hazardous weather events are on the rise. Join us this Thursday, live from Mama Grace Onyango Cultural Social Center in Kisumu for a town hall forum to delve into the local community's perspectives, challenges, and innovative strategies for climate change adaptation and mitigation. This will be a platform to share experiences and best practices from 5:30 p.m. only on NTV. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Riziki, unapanga kutupikia saa ngapi? Nilikuwa nataka nikuulize, ungependa niwatarishe nini leo? Huwezi tumia akili yako kufikiria. Na kama singekuja hapa jikoni, ungekuja kuuliza saa ngapi? My goodness. Nikuajiri kazi, nikulipe, nikuvishe, na bado nifikirie kwa niaba yako. Pole madam. Shut up. Well. Na wewe unatafuta nini huku? Nimesikia kelele nikashuka. Ukakuja kutunyamazisha? Hauna kazi ya kufanya huku? Alex yuko wapi? Bado hajafika kutoka kazini. Na badala umtafute, umekuja kutunyamazisha, sio? Mama, mimi sio mama yako.
Sitaki kuenda, Mom. Na hakika? Ndio. Well, I just thought it would be for your own good. Good for me or good for you? Najua wataka kunitoa kwa hii nyumba, lakini... Rose, aren't you the same person who's been pestering for the last 6 months? Unataka kwenda Lamu? Sasa hiweje leo unakataa? Ama kuna kitu ambacho sijui, which I need to know? Hakuna. Najua nimetamani kuenda, but... Exactly. And in fact, it's a good time to go now. Those family friends of ours in Lamu, they have just launched a floating restaurant safari. The Ministry of Tourism people will be there, and you've been invited. Asante. Lakini sitaki kuwa mzigo kwa mtu yeyote. Oh, makes sense. But you can stay at the villas. Deal? Thank you. That's very thoughtful. Oh, you don't have to thank me. I'm your mom. A good night hug? A good night hug, then. Don't keep me waiting. Good night. Thanks. No phones in bed. Good night. Acha hizo. Alex. Yaani nakupigia simu ushiki. Unanilenga. Juko na huyu brother-in-law wangu. Niko brother-in-law pia ni utumwa. Mimi ni mwanaume. Nyamaza. Umekuja kutafuta nini hapa? Jaribu kumgusa tena ndio utajua. Mnashirikiana. Yaani mnashirikiana. Toka hapa. Toka hapa. Wewe mshatia. Wewe mshatia wewe. Mwache. Usinifuate. Unasikia? Wewe acha bana. Alex. Wow. Unafanya nini? Wewe. Wewe acha hivyo wewe. Alex. Fungua mlango. Yote. Alex. Twende. Gari kwa wapi? Wewe gari imekusanya wapi? Gari imekusanya. Uliza gari kwa wapi? Mimi ndo nauliza. Mimi ndo naongea. Wewe, ni wapi umesikia matatizo yapigana? Mbona unapigana na badani wako wewe? Leo. Umejua leo. Umejua leo. Gari twende. Wewe, ongea na ndugu yako. Naona ni kama amekuwa chizi. Nini anataka kukulia baba mtoto? Una hakika kama ni uongo wako? Sikiliza. Mwambie atafungwa maisha. Wewe, siendi. Nasema twende. Twende.
Hello? Hello, Jonte. Najua Diana ameshakupatia umbea Jonte, chunga sana. Usimdhuru Alex. Yaani hata baada ya afanye mambo yake ya ujinga unamtetea. Wewe umerogwa nini? Niachie kesi zangu. Nitazitatua mwenyewe. Wewe ni sistangu, mambo yako ni mambo yangu. Umesikia? Alisha anauliwa. Piga polisi. Anaua. Sawa. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Mwanangu, unapozidi kukua, mwili wangu unapitia mabadiliko mengi sana. Lakini the new nice and lovely flawless bio body oil inatunza mwili wangu, and I get to celebrate my journey with you. New nice and lovely flawless bio body oil imeboreshwa na 4 natural oils. Kupunguza the appearance of stretch marks, ku-even skin tone, na ku-improve skin firmness. Flawless is a feeling. 9 out of 10 Kenyan women agree it worked for them. This week, we answer that big question. Is there a connection between global pandemics and conflicts in distant lands on the one hand, and the prices of food in the store or market near you? People are watching every day as their normal incomes are buying less and less than they used to buy before. And that means that you're talking about reduced incomes. We're likely to see increases in poverty, starvation, or inadequate food for people. So actually, at the end of the day, we'll see, food insecurity deepening, in malnutrition, which is already acute. But there is another phenomenon that we really already see, particularly in the urban settings, which is obesity. People are not really eating healthy food because, of course, they don't have access because it's expensive. It's going to be even more expensive. Hello Diana. Siweza kuongea na Jonte. Amekasirika. You all nothing but morons. Sasa wako wapi? Nitumie pin. Sawa?
Sawa. Umesikia? Utafungua. Sawa. Fungua bana. Fungua. Umesoma kwa mlango utakaje? Fungua. Songa bana hii mtana mimi. Unafanya mwanaume. Unafanya mwanaume. Ukujua ni demu yangu. Au kujua ni demu yangu. Pole. Unachukua demu yangu na unaniambia pole. Unaniambia pole. Ukiendelea na hii ofisi yako Alex, nitakumaliza. Alex. Sorry. Nini umenuna hivyo? Wewe hukosi madeni. Ni Jonte. Amekopa pesa na line yangu. Jonte. Na yuko wapi mwanangu? Sasa hofu ni ya nini? Jonte sasa ni mtu mzima. Lala. Mimi siwezi kupata usingizi mzito nikiwa sijui kijana wangu yuko wapi. Niambie sababu mbili ya kuwa na wasiwasi hivyo. Paka umeamua tukeshe bila pambio. Hana pesa. Si mwizi. Na hii wiki yote amekuwa akija mapema. Lazima niwe na wasiwasi. Labda yuko night shift. Aliniambia hii wiki yote haendi mpaka wiki ijayo. Agnes, pick up the phone. Hey, Dad. Hello, Stacy. Kuna shida gani? Shida? Hakuna shida huko. Mbona muuliza? And you sound worried. Nimepata missed calls from your mom. Nimemjaribu kumpigia more than 3 times. Hajashika? Ay, Ebu, let me go look for her in her bedroom. Nipatie 1 minute. Okay, sawa. Mom. Dada nakutafuta kwa simu.
Yeah. Hello? Did you sympathy kwa bedroom? It's okay. She's gotten back to me. Ameniambia Alex amekuwa admitted. Admitted? Jua nini? Ama ni food poisoning? No, it's not food poisoning. Ni nini tena? He got into a scuffle. Labda alikuwa mlevi. Acha nijitayarishe niende nikamuone. Okay, that's fine. I'll join you in a few. Alicia. I know Alex is my brother, yes, but she's the wife. Riziki! Riziki! Yes, Madam Stacy. Umemwona Alicia? Niliona akitoka kwa haraka, sijui alikuwa anaenda wapi. Asante. Ama ametangulia hospitalini. Alicia. Kwa nini mkunja kuna shida? Alex. Relax, Alex yuko sawa. Amevamiwa, sahi ako kwa shida. Relax, ako sawa. Unajua kwenye uko? Diana alinipigia niende nikamuokoe. Jonta alikuwa amempiga sana, ikabidi tumemkimbisha hospitalini. Ako hospitali? But atakuwa sawa, usipanic. Mimi nataka tu kumwona akinipeleke. Ndio kwa gari basi twende. Hi, Mom. Honey, where are you? Just got a call. Alex is at the hospital. Naelekea huko. Hata mimi naelekea huko saa hizi. Si na feel. Sijali. Ashiki simu. Lakini sio mteja. Si mteja. Simu yaitana tu. Si kawaida yake kutokushika simu zetu. Sijui leo kuko na shida gani mpaka hashiki simu. Kama anakuja leo atakuja leo. Kwani hii ni mara ya kwanza ya Jonte kukataa kuja usiku? Alikwambia atachelewa? Wewe ndio unamjua, ni mtoto wako. Jonte ni msiri. Tunukalala. Mimi sitalala mpaka nimwone mtoto wangu. Jonte ni mtu mzima sasa. Mtoto ni mtoto kwa wazazi wake. Yaani hivi tutakaa hapa tukimngojea, tukeshe na je akija mlevi? Wewe kuna siku gani utamwazia mema huyu mtoto? Mimi simwamini Jonte. Ushasikia nikisema hivyo juu ya Alisha? Wewe hata unisaidie. Usijitese na mawazo. Tumpigie Alisha. Ni usiku saa hii. Utamsumbua bure? Wewe kila nikwambialo silo. Tafuta suluhu. Kama nilivyokuambia, Jonte ni mtu mzima sasa. Usiwe na hofu. Bali na hayo, simu yake bado inalia. Usiwe na wasiwasi.
Unajua vijana wa siku hizi, labda amejikinga padi kwa mvua. Wajua, Diana alimtesa sana. Lakini nikisikia amepata msichana mwingine, nizaona raha. Usiwe na wasiwasi mke wangu. Wewe lala. Unafanya nini hapa? Daktari amesema vipi? Yuko hai. Nimekuuliza unafanya nini hapa? Umekuja kumuongeza uchungu? Ma'am, si Alisha alimchapa Alex, mbona unamkemea? Yeye na ndugu yake kuna tofauti gani? Labda ni yeye alitumana. Pole mama. Pole haiponeshi. Nifuate. Sio wewe naambia. I'm talking to my daughter Stacy. Nataka kuwa na watoto wangu. Nataka kuwa na mume wangu. Baada ya kutuma huyo ndugu yako amvamie, sasa ndio unakumbuka ni mume wako? Ha? Kama si ndugu yako, Alex wangu hangekuwa hospitalini. Ma'am, stop it. Alex will be okay. Sawa, don't be upset. Na wewe umejifanya wakili wake? Alisha, sikutaka uolewe na kijana wangu, lakini ukajitiatia. Ona ile kisirani unatuletea hapa. How can you blame Alisha for all that's gone wrong? Umejiuliza kwa nini John alimchapa Alex? Umejiuliza kama alijua Alex alikuwa na go out na girlfriend yake? Ningejuaje? Na yule kila saa anajisikia kuvamia wapo anajituma tu. Nitamfunga. Ma'am, just stop it. Stop what? Lazima nijieleze. Kama si Alisha, my son would not be in hospital. Alioa Nux. Usisahau Alisha amekubebea mjukuu. Mjukuu umeongoja miaka mingi sana. Ninataka grandchild, lakini simtaki hospitalini. She's a jinx, and the mere sight of her provokes me. Star Times. Enjoy digital life. You are off the case. I'm going to assign Bustos to take over this investigation. No, you can't do this to me. Alberto was my good friend. I've seen you do some great acting since I've met you, but the one you did at the graveyard? That deserves an Oscar. You really fitted the role of the grieving widow. I think that you overacted. A person has to be really thick-skinned to show up at a funeral when everybody is more than certain you were the one who killed him. Head over heels. The direct impacts of climate change are felt predominantly at the local level. It is therefore paramount for climate change adaptation to be a local responsibility championed by local authorities. Increased occurrence